Guys, what is good, what is popping, and welcome back to another video. It's your boy Official, and in today's video we are going to be talking about the sad story that happens in Emilia Romagna, a heavy and dangerous flood that happens in Emilia Romagna. So if you have anybody around Emilia Romagna, so if you have anyone around Rimini, Cesena, Ravenna, Bologna, please, you need to contact them and know how they are doing, because this flood happens in a dangerous way. Some people lost their lives through this. At a time, they need to use helicopters to do what? To rescue people. They need to use boat to rescue people, like the way they rescue people on Mediterranean Sea. Areas that it happens, people that were in the first floor, their things destroyed, because no one expected this flood this time around. It started raining from Monday, although it happens in some part of Italy, but Emilia Romagna is the worst. So please, if you are praying, pray for Emilia Romagna. A lot of people has lost their property. Even if the government decide to help you, the government cannot help you with all that you lost, because a lot of people lost their things. Because if you have your thing in garage is always first floor, and some garage are even down below, they are underground. So all these things, people who have found themselves in that area, a lot of cars have spoiled. What is cars? We are talking about human beings' life here. You are talking about cars. People losing their life, people losing their property. And in fact, the Protezione Civile has done amazing job risking their life to save another people's life. All these people who are working for this Protezione Civile, they are working as voluntary. They are doing voluntary work. But guys, if you see the way they risk their life to save another man's life, this will tell you that these Oyibo people, they love themselves. Guys, they love themselves. If you see the way someone is risking, knowing that I am risking my life to save another man's life, but they prefer to risk their life to save another man's life. And before we will go and watch the video, I'm still telling you that if you are from Nigeria and you want the best application to send money back home to your loved ones, the one and only application that a lot of people are talking about is TapTapSend. Please go to Google Play or on your App Store, download TapTap. With TapTapSend, you don't need to pay any commission. And remember, in your first transfer, if you use my promo code, which is official Niger, you are going to be getting additional €5 bonus. With TapTapSend, you can send any amount that you want back to Africa without paying any commission. Now let's go and watch the video, the sad story that happens in Emilia Romagna. When we are back, we will give you the rest of the update. So stay tuned. La notte più lunga dell'Emilia Romagna e non è ancora finita. Nelle città che sono sommerse dall'acqua, con i gommoni, i vigili del fuoco mettono in salvo le centinaia di persone rimaste intrappolate ai piani bassi delle loro case, ma anche sui tetti. Si nuota nelle strade a Cesena, Forlì, Faenza, Ravenna, dove piove dalla mezzanotte di martedì. Ci sono 24 comuni allagati e sono esondati tutti i fiumi. Il bilancio ufficiale è drammatico. 6 vittime, ma potrebbero essere di più. Incerto il numero dei dispersi nella provincia di Forlì e Cesena, migliaia di evacuati in una regione già provata dall'alluvione di 2 settimane fa. Un uomo e una donna sono morti nella notte a Ronta. Si tratta di una coppia di imprenditori agricoli che erano scesi nei campi di fronte a casa e sono stati travolti dall'acqua. Il marito è stato rinvenuto subito, il corpo della moglie invece è stato identificato stamattina sul lungomare di Cesenatico, trascinato dai corsi d'acqua in una piena. Una delle situazioni più critiche è proprio a Cesena, dove ieri pomeriggio era esondato il Sabio e la città è finita sott'acqua stamattina. C'è un altro allarme sempre per il Sabio. Il sindaco allerta i suoi cittadini: rimanete ai piani alti, delle volte hanno rotto gli argini allagando tutto. Un'alluvione che la storia della nostra città non aveva mai conosciuto, ha scritto il sindaco di Faenza. 2 le vittime a Forlì, 2 anziani che abitavano vicino agli argini del fiume sono morti annegati. La realtà ha superato le peggiori previsioni, ha detto il governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini. È stata individuata una macchina con una persona all'interno tra Solarolo e Castelbolognese nel Ravennate. Lo ha confermato il prefetto di Ravenna. Il corpo non è ancora stato recuperato perché l'auto è completamente sommersa, aveva spiegato. Questa è la situazione del ponte adesso.
L'alluvione non ha risparmiato neanche Bologna, dove stamattina ha ceduto il ponte della Motta. Nel territorio di Molinella, a causa dell'esondazione del fiume Idice, le autorità raccomandano di non avvicinarsi alla zona coinvolta. In tutta l'area la situazione è critica. Ci sono circa 600 uomini dei vigili del fuoco e da ieri si susseguono sui social i messaggi dei primi cittadini dei comuni che chiedono aiuto e invitano la gente a raggiungere i piani alti delle case. Anche la situazione di strade e ferrovie è critica. È stata chiusa al traffico la 14 nel tratto romagnolo, i treni sono fermi lungo la linea adriatica. Il terreno è fragile, sono caduti 150 millilitri di pioggia in 48 ore e c'è un alto rischio frane a Livergnano, frazione di Pianoro, nel Bolognese. Nella notte è crollata una casa colonica, travolta da un masso e dai detriti scesi dalla montagna. 3 persone che erano all'interno sono state soccorse e portate in salvo. E allerta rossa in tutta la regione, anche oggi. Guys, I hope you have seen the video. So that is a sad story that happens in Emilia Romagna, Bologna, Ravenna, Cesena, Rimini. So if you have people in those areas, please, you need to contact them to know how they are doing. But we hope that they are doing well. And this is what I have for you today. Until we meet again in the next video, please stay safe and stay blessed. Peace.